السلام عليكم، كيف الحال جميع؟ وش الاخبار؟ جيت لكم اليوم في تكملة تختيم من لعبة هورايزون زيرو داون. خلونا نكمل من حيث توقفنا. بسم الله. الحلقة 11. الحين المفروض نروح الجبل الساقط اللي مفروض انه نسوي شيء هناك. ماني عارف وش، بس اتوقع انه لازم مش يسمونه نعطل هيديز، السيطرة حقت هيديز. طبعا هذا المكان كان المفروض ترجع له. انا طبعا ما انتبهت اول ما جيت. في منطقة هنا ومكان تخشه، بس اتوقع ان ذا الباب اذا هو مسكر تجي من هنا. اوكي، في هنا زي المدخل السري، تطلع من الجهة الثانية. هيه، طبعا ليش تجي من هنا؟ في قطعة هنا. القطعة هذه على كلام اللي يلعبوا اللعبة، هو اخوي، يقول انها القطعة حقت الدرع. الزبدة هذا الباب هو القطعة الأولى مفروض، يعني باقي لي بس تقريبا قطعة واحدة. كل القطع لقط كل أماكنهن يعني معروفة أتوقع الدرع. طيب أوكي، الحين خلينا نروح الجبل الساقط. صدق الجبل الساقط ما أقدر أروح له، أتوقع أقدر أجي من هنا. والله كنت يعني أول ما سمعت كلمة مريديان كنت ناوي ذبذبة بايخة، تقول هذا الفندق. ما حد فاهمها صح؟ اوكي، هنا في عدد منهم متجمعين. I have no clue what is going on. طب لحظة، ليش ما يطلع؟ ليش ما يطلع المكان؟ غريبة. ما حطوا العلم يعني ولا؟ حتى العلم اختفى من زمان. عن المهارات اتوقع اني بجيب المهارتين هذولا. هذه ما منها فايدة، بس هذه احس كويسة عشان مطور اغلب الاشياء. وهذه بعد، هذه زد المساحة. هذا ايش؟ ايش؟ ما فهمت. اصلا المزيد من الذخائر من نفس كمية الموارد. مخي ما قاعد يستجيب. ما ادري وش ذا. وش ذا؟ اسحب من تحت صح؟ ضربة القائد. سبدأ بس اتوقع هذولا. بتصورها عشان يعني يكونون معي في الصورة. ايش هذا؟ هذا القاذف الحبل. اوكي يا اخي، سمعت انه في اسلحة ثانية. تقول هذا السلاح انا ما قد استعملته. ما دريت انه عندي اساسا. هو نفسه ذا. هذا قاذف الفخ وهذا قاذف الحبل. وش الفرق بينهم؟ شلون؟ ما اقدر اسوي. اوكي، وش ذا؟ بس والله تروح تطلق. ما ادري وش يسوي ذا صراحة. ما قد جربت السلاح. اسمه قاذف الحبل. شوف فايدته الله اعلم. ايش كان في جسر هنا الظاهر صح؟ والله ما ادري ايش قصة الجبل ذا. هل فعلا الجبل هذا سقط على قولتهم؟ The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted? Not corrupted, but they will not tolerate humans. So what اوكي. else is new? طرقة فوق ها؟ Stalkers in the open. Watchers on the other side. ها؟ والله هي قاعدة تقول انه في ناس الظاهر هنا. يا الليل، هذول هم ولا ايش ذي؟ والله على بال عيون ذي. والله مراقب. كم؟ 4؟ هذا المخلوق. اخي في مخلوق يحط هذه الاشياء بس هو مختفي. ما ايوه شكله هذا هو صح؟ يب هذا هو المتعقب. ما قابلته الا مرة واحدة في حلقة من الحلقات، والله ما اتذكر اي حلقة، بس انه كل اللي عرفته عنه انه هو مختفي وينزل ذي الاشياء، واذا طحنا فيهن كل الناس بتعرف. يحس فينا الحين ابن الذين هذا. زبدة ان هنا مو ملوثين، فاقدر يمكن اخليهم معي. فودي اخلي المراقب هذا يصير معي. يا اخي المراقبين لسبب ما قويين مرة. يلا يلا. كنا طول. شوفه ايش جابه هنا. ترى هذا هو. قتل الصامت اقدر. ترى على فكرة اللي جنبي هذا، ما ادري اذا تشوفونه، هذا هو ترى المخلوق اللي يختفي هو مختفي اساسا. ايش جابه هنا؟ يا ساتر. تجاوز بس. خليه معي يمكن يتقاتلوا ويا ذا والفايز هذا اكمل عنه يعني. مشكلة هذا ما يلحقني، بس يوقف مكانه. ما ادري شلون اخليه يلحقني. اسمع علينا احنا الحين طريقنا من هناك. عندي امكانية اخليها تذا معي. يا رجال الظاهر اقدر افر عليهم كلهم واخليهم معي. ايوه هذا تذا بيه. تعال. لا قهر ما طلع. اخي اللحم حقي يطول. طيب هنا في سيس ثاني. ايوه بشكله بيحاول يتضارب مع اخويانا، بس بجيه انا من ورا واخلي اخويهم. يلا عندنا 3. والله ما ادري اذا في حد ولا لا. زي ما انا شايف الظاهر كلهم يصيرون معي. شوف يكملون على نفس مسيرتهم. هذا هو المراقب. والله ودي اتضارب معه.
خليني بتضارب مع مدام عندنا ذولا. طلق ذا. لا معليش خويانا. ايوه اضربه. كفو طرحه. والله انهم قويين. شوف والله المراقبين يعني ما يمزح معهم. تعال وين بتنحاش؟ ايوه بس طيحنا واحد على الثاني. طقت حتى اخوياي. والله ما عاد اميزكم يا شباب. معذرة. حقوه والله انكم ذئابة. يا ساتر يا اخي والله قوي. ها يلا طيحنا. شوف مشكلة الحين ذول بيقلبون علي بطقهم الظاهر كلهم. طبعا الضرب ما من امه فايدة. خلينا نكون صريحين مع بعض. حلو كنا نستعمل السهم المخيس. نايس. طب هذول بيقلبون علي في لحظة. والله يعطي شيء مدري وشو. زبدة خاص تولينا امره هو بس هذا اهم شيء. ما في فائدة طبعا نذبحه. كلهم سواسية في الاغراض ما عدا في غرض اعطاني ما ادري وشو. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think it all. اوكي. More like an instinct, gathering them to her grave. اوكي ما ادري ايش قاعدين يسولفون عنه بس كأنه في طيور هنا. قافطني. لا تو على خفيف. اي بس كفطني. يا الليل. لا الجو الله يعين عليهم. يا كثرهم والله كم واحد. عز الله بلشنا. Be fascinating if they weren't looking for me. عمي ذا جاء مش اكثر من كذا. دخل جوا يا الليل. تستعمل السلاح مدام. ايش هذا؟ ايوه. عرفت السلاح مخيس يا شباب. رجع سهمنا رجع. وهنا في تسييف. والله حتى نقدر نسيف. اقسم بالله على بالي انها ما تسيف. بس ودي اصيد واحد عرفت؟ لازم اذبحه. لازم اتولى. ايوه بس تولى له. في 400. والله يعني اعدادهم مرة كثير صراحة. يا عمي بطاريات مد عندك شلون قاعد تتحرك؟ طرحناه. لكن ثاني انا بسوي نفسي ما شفت. لا مو هنا الطريق. وين الطريق معه اساسا؟ كذا قاعد نجنبهم على خفيف. انه يعني ذبحنا واجد احنا منهم. Just go about your business. اي والله. والله يعني القتال هذا كان يعني ما له داعي بس عاد شو نسوي؟ النار ما عندنا بفلل كل شيء. هذا والله اكتشفت انه يعني مو سلاح زي اللي تقدر تقول اثبت الاعداء. انا بالي يسحب منهم شيء ولاش. ايوه بس ايش هذا لا مو النوعية الغبية. هذا النوعية اللي بس صدق كان في شيء في الصدر بعد. تعال هذا تصدق. Correct. لا. ايوه هذا ليش ما مسك؟ اتوقع انه مش كل واحد تقدر تمسكه. والله تصدق يمكنني غلطان. قد يكون السلاح هذا ذكي بطريقته. ذكرني بشيء قد شفته من قبل. اوه مفكت والله مخيس السلاح بس يعني مش الليلة. يو بيطلق. الحمد لله انه في ذا الحصات. تسحب عليه يعني ولا ايش السالفة؟ لا وش ذا؟ كلها 42 ما في ولا نقطة ضعف لحوا. ايوه والله ما ادري وش وين راح من الذين ذا. اختفى صح؟ وش نوع اوه اخي اللمبات ذي ليش ما طفيها انا؟ ايوه بس طرحناه. اللمبة راسه ولا شيء. عطنا شيء. انا بعد مفروض اعطيها ذي. اوه شوف النقاط طلعت. هذا اللي طف ربنا الله ياخذ بليسه. شبنا بعد يا سلام بس ايش قاعد يسوي ذا؟ والله المشكلة تدري وشو؟ نقاط ضعفه هذه كبرها. ايوه والله جته 600 يا رجل. ايوه يا ولد اركد الله يرحم والديك اركد. انا ما ودي اروح المكان بس هو الظاهر بيمنعني بعد. يشمخ ابن الذين. ها والله قاعد اكسره بس انه ما ادري وش قاعد يطيح. منقار قاعد ينقرني الله يلعن ليسه. صقر الظاهر هذا يمثل دور الصقر. ايوه ركز على الراس. يا الهي خلاص والله متعب اقسم بالله متعب. والله ما ادري احس اللي عندي صارت كويسة بعد. انا بحاول انزل بعض اقدر اصنعها انا ولا
اي والله اقدر ازيد. دامنا في الجليد حط الجليد، وهذه في مقاومة صدمات بدل ذا. بلقط نباتات وبرجع. اوه صدق في فجوة في الجبل، ولا هذا ايش؟ عشان كذا يسمونه الجبل ذو السقط. Gaia's sacrifice. It did this. هنا انفجر قايا، فجرت قايا يعني. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. ان شاء الله You've عليه. been in here before. To a point. You'll see. طيب اوكي، كل اللي عرفته انه اتوقع هذا زي المقرات اللي قبل مريناها، بس انه مفجور بسبة قايا. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Don't look down. Don't look down. اوكي، انا اشوف هنا بس في القافة اروح الجهة الثانية. ايوه شوف هذه نفس البوابات والاشياء. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. نايم هنا. It's one of many workshops I've constructed over the years. زي مكانه يعني اللي يقعد فيه ويبني، ما ادري ايش قاعد يسوي هنا صراحة. For years I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. إصلاح In قايا. her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less. يا أخي اللي بنى هيدس هذا لازم ينطق صراحة. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. 16 سنة. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. Okay. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. لازم نهزم هيدس. إن شاء الله هو متك هنا. هذا الباب اللي كيف منغبن ورا ولا انت منغبن؟ على كلام انه هذا الباب ما فتح الظاهر له، ويحاول يحفر ويكسر وما انت عارف ايش سوى. ايش هنا؟ جايا برايم. ان شاء الله. Mind your footing. لا ايش قالها متأخر، الله ياخذ بليسه. يلا عادي، عندنا واجد من هذا. وينه؟ بس حبة واحدة؟ لا كبيرة هذه. يلا تعال، والله اني شايفه هنا. الصناديق هذه مرة كثير وما ادري شلون جبتها صراحة، بس اتوقع اني كنت القاها بعض الجثث عندهم يعني يصير هذا الاغراض. شو المفروض اسوي هنا؟ انزل نزلة ولا اطير؟ لازم الظهر.
شكله نزل تحت ها. اوكي طيب اخي ماني عارف وين الطريق معه. من هنا. Guess that's my way across. والله ما شاء الله الطريق آمن جدا كما يبدو. شلون الحين؟ Don't think, Aloy. Just do it. I couldn't have said it better myself. يا ساتر. It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. قصد ان هل هو ثابت ولا يمكن في لحظة هذا عرفت يغدر فينا يطيح ولا شيء. Glad that's over. كالعادة نزلنا نرقى. والله في رقة. اتوقع ان نرقى احنا بس كنا في نزلة هنا. طريق فوق هنا ايش؟ This way. Maybe further up the shaft. هنا انا المفروض ايش اروح ادمر هيدز صح؟ بس والله ماني عارف شلون بدمر اساسا. مو من هنا يا ولد مو من هنا. This must have been where they lived. ايه. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. بس والله الانفجار شكله قوي مرة. شوف يا ساتر والله. ظاهر الجبل نفسه تدمر من قوة الانفجار. Elizabeth's room. اوكي غرفة اليزابيث. I know it. كيف تعرفينها؟ She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. Okay. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. اوه ظاهر يقول لك ان هذا ياخذ وقت يعني والله ماني متاكد. طيب هنا خلاص بس طريق من هنا. وين بنروح؟ Elizabeth. هذا مدخل سري. اوكي هذا صورتها بس مدري سولف يعني. This is Charles Ronson. مين هذا تشارلز؟ I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. ملطفة. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. ليز طلعت يعني ها. Everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. والله نفس الصوت صراحة. خليني لاحظ. Really? It's all right. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end. So, let's not. So... happy trails, Liz. And... see you around. Yeah. Take care of each other, all right? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. اوكي. That was the last transmission of هذا Elizabeth خلص والله. Sobeck. طيب اوكي. She gave everything for the hope of life on this planet.
and we are all in her debt. طيب اوكي. في اغراض هنا مرة كذا طلعت فجأة. ايش قصة هذه ورود صح؟ يعني زي اللي عرفت هذا يسمونه قبرها عرفت؟ Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. You think she was better because she was smart, because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself for others, for everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel, to care, to sacrifice, to believe in life, enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. والله ما ادري ايش كانت بتقول. هل تعرف شيء احنا ما نعرف البنت هذه؟ والله ما ادري ايش كانت بتقول لما وقفت. قالت بيت تبي ترجع لبيتهم. والله فيه اهتزازات. ادري اذا هذه اشارة ان في احد خش المكان هذا. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it اوكي. was armored. You found the control room. غرفة On my التحكم. way. هذه غرفة التحكم على قولتها. يا ساتر ايش النطة الغريبة ذي. والله خلاص قربنا من النهاية. شوف كم نقاط الملفات. انه في احد يقول لي لا ما قربت من النهاية بس الا قربت شكلي. هنا والله ما انتبهت بعد. ان شاء الله عليه. اوكي. يكون هذه شكلها هي صح؟ اي والله شكلها لا والله مو هي يعني جثث. يا ساتر وراها متفحمة كذا. شكل الانفجار جاهم صح؟ أثر فيهم أقصد. What? ولا إني غلطان ولا في أحد ذبحهم ولا إيش السالفة؟ When I opened the hatch, the air rushed in from this side. أيوه. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. ألفا ما أدري وش الألفا. معناته إن في أحد غدر فيهم شكله تصدق؟ في غدرة في الموضوع. زي ما يقول في أحد عزل الهواء عنهم ولا إني غلطان؟ I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? تيد مين To هذا what I'm تيد؟ about to say. This isn't easy. See, I've, please, stop trying to access the system, okay? إيش قاعد يسوي See, ذا؟ what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, هذا شكله غدر can't فيهم. stop thinking about the ones who come after us. Those يلي. innocents, those blameless men and women. We're gonna give them knowledge, like it's a gift. Ted, we've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina.
I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard. عشان كذا ما يشتغل المدرسة حقتهم. I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocents have to die. يا عمي هذا مريض. ايش قصية تفريغ الهواء؟ من حاطه الله ياخذ بليسه. كفو عليه. هذا تيد يعني هو عرفت، هو الخسيس في القصة، هو اللي الظاهر في البداية نادى اليزابيث قال لها عن مشكلة اللي صارت. الله ياخذ ابليس هذا علة زرقاء. وعشان كذا ما كانت تشتغل المدرسة او ذاك الباب اللي كانت تقول انه ما تقدروا تدخلونه توكم، باولو ما كان يشتغل بسبب الشيء. He killed them all. اي والله قتلهم. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Okay. The master override. اوكي صغير جدا ها. So small. Now all you have to do is kill Hades with it. هذا اللي بيقتل هيدز يا حبيبي. الحين لازم ايش فيه؟ لازم نروح هناك. ما شاء الله طريق سالك من هنا. طيب الظاهر انه هنا راح تكون القطعة الأخيرة. طبعا انا قلت انه في سلاح هنا وفي درع. اذا جيت واخذت كل القطع ايش يسمونه عرفت؟ قطع موزعة. This should be the last power cell I need to get to that ancient armor I found. يب. ان شاء الله في الحلقة الجاية راح نطلع السلاح هذا او الدرع هذا بالاصح. نشوف ايش قصته. هل هو فعلا اقوى درع ولا لا؟ That didn't sound good. يا ساتر. Try not to fall to your death. يا حبيبي. The master override doesn't override gravity. ايش استظرف الحين وقت ذا؟ Keep holding. اوكي. منطقيا المفروض انه يجيها شيء بس. نبدأ خلاص الظاهر خلصنا من ذا المكان ها؟ لازم اطلع صح؟ ولا اني غلطان؟ انا جيت من هنا صح؟ اوكي اقدر كذا بس. والله توقعت سالفة ولازم لغز وما نعرف ايش. خلينا نرجع لورشة سايلنس. اوكي وصلت بس. You're here. اوه جاب نفسه ما شاء الله. What? Our journey together has come to an end, Aloy. هو But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. اي قصة. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my يا اخي culpability. يدينا غريبة شفت فيها نشيل The مدري truth شو. is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy. صح؟ Buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. يا سلام. Why are you telling me this now? Because your يقدر. success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the spire, not Meridian. The spire. البرج. Now why would that be? The spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit أتوقع أن the البرج codes اللي that يتكلمون عنه هو deactivated the البرج Pharaoh نفسه robots. ذاك. Shut down their biomatter أطول برج conversion موجود في systems. اللعبة الظاهر.
Hades wants to send a new transmission. To wake the machines so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. اوكي. So the eclipse. والله ناوي على شر هذا الهيدس. Resurrected. They're just a means to an end. An army to capture the spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. Okay. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. اوه So صلح it بعد. began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the spire was always its foremost concern. البرج. What did it want to know about the spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough شاء الله to عليه قاعد equip a يصلح. small army. The commanders of one anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. العب عليهم. So yes, Hello. it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there Bahavas. as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes, I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. اوه I installed what the ancients used to call a back door in the network. حبيبي والله ذكي ذا صراحة. Empowering me to monitor all activity and communications. عشان كذا كان يعطلها لما كنا نجي. صدق ليش خانهم؟ What ليش made ما you قاعد turn on معهم؟ Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected.
That got my attention. والله. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, See? no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere and everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. اوكي. والله يا سوالف مرة كثير، ما ادري اذا بخليها صراحة، يمكن اختصرها. اوكي، ما ادري اذا في احد مهتم بالقصة، يعني اتوقع كل الناس عرفت القصة، يعني انا الوحيد اللي قاعد احاول اتعرف على القصة، عرفت؟ كل علي بس اطعنه زي ما قال. شوف شخص صار ينور ما شاء الله. ها راجع انا اشيفمنت بعد. هل بيختلف وجود هذا الشيء بالرمح ولا بس ذا؟ I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... برج. والله شكل السهم الخنجر كان صار جامد ولا عندي. يعطيكم العافية على المشاهدة، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع. كان معكم دارك، السلام عليكم.